Class 7, Term 2, Unit 1, Poem 1, The Age of Chivalry, written by George Crocus. Hello and welcome to Deepaji. Look at these pictures. What do you feel when you see these images? Yes, obviously it is an adventure of the modern people. See this is bungee jumping and sea skating or surfing, mountain trekking, flyboarding, and etc. Look at the pictures, name the activities. The first one is parasailing. Yes. The second one is NCC camp. The third one is mountain trekking. And the fourth one is scuba diving. Now tell me, what do you understand from these pictures? Parasailing, NCC camp, mountain trekking, and scuba diving. When adventures combine with a good cause, then they should be appreciated. சில பேர் வீர சாகசங்கள்லாம் செய்வாங்க ஃபார் அ குட் காஸ், மற்றவங்க நல்லதுக்காக செய்வாங்க. ஸோ அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் நம்ம. Now we shall discuss and answer these questions. The first question is, what are the adventure activities of NCC? Mountain trekking, parasailing, scuba diving, kayaking. There are so many adventurous activities in NCC camp. Now let's move on to the next question. When can you join the NCC? I can join the NCC after completing 12 years. 12 years ஆனோன்னா 12 வயசு ஆனோன்னா I can join the NCC. Okay. Now come to the next question. What is the motto of NCC? Before entering into the motto, now tell me the full form of NCC. Yes, you are right. It's nothing but National Cadet Corps. It is a youth development movement. It has enormous potential for nation building. Note it down for your abbreviation. Is it okay? Now come to the motto of NCC. The motto of NCC is to provide a suitable environment to motivate the youth to take up a career in the armed forces. NCC campல ஸ்கூல் லெவல்லே உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க, மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க. Why? To take up a career in the armed forces. ஆர்ம்ட் ஃபோர்ஸஸில் சேர்றதுக்காகவே உங்களுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணி ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. That is the motto of NCC. Training or motivating the students to serve our nation through their adventurous activities. In the flood time, armed forces, they came to help us. They came to rescue us. The people who are in need. They do adventurous activities during that critical time. இவங்க வந்து ஸ்கூல் லெவலில் என்சிசி கேம்ப்லலாம் இருந்து நிறைய ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு தான் வந்திருப்பாங்க. Have a glance at these pictures. These people are our modern knights. In one of the Tamil movies, Jayam Ravi acts as an NCC trainer who trains the NCC students. Okay, let it be. Now think and answer. Why do we need adventure in life? The answer may differ from person to person. For example, we need adventure to be confident, decisive, and self-aware. The second question is, do you like adventures? Why? Yes, I like adventures because they are thrilling. The third one is, why does NCC conduct the adventure activities? NCC conducts adventurous activities to tone leadership skills and to enhance their character and their noble qualities. The age of chivalry. What is the true meaning of chivalry? It's nothing but very polite, honest, and kind behavior, especially by men toward women. Chivalry அப்படின்ற பேர் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, cheval means horse. ஹார்ஸ் மேலே யார் யாரெல்லாம் ஏறி வீர தீர செயல்கள் செய்கிறாங்களோ, those people are called chivalrous person, especially knights. A chivalrous man is polite, kind, and unselfish, especially towards women. He was handsome, upright, and chivalrous. The noble qualities a knight was supposed to have, such as courage, honor, and the readiness to help the weak and protect women. How did the concept of chivalry influence the Middle Age? According to the literary works, the concept of chivalry formed the character of knights.
The knights defended the weak, were courteous to women, loyal to the king, and served the god at all times. Thus, the concept of chivalry protected the medieval men, women, and children as well as the royalty and religion. What ended chivalry? Chivalry died with the rise of modern concepts like feminism and the belief that women need to be equally placed as men. The concept of chivalry எப்போ எண்ட் ஆச்சு அப்படின்னாக்க எப்போ ஃபெமினிசம் உள்ள நுழைஞ்சிச்சோ விமன் அதாவது லேடிஸ்லாம் எப்போ என்டர் ஆனாங்களோ நாங்களும் எங்களுக்கும் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இருக்கு நாங்களும் அப்படின்னு உள்ள வந்தோமோ அந்த ஷிவல்ரஸ் அந்த கான்செப்ட் has gone. இந்த பிக்சர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 2 பேர் லேடீஸ் வந்து டேம் அவார்ட் வாங்குறாங்க. Dame Kristen Scott Thomas is presented with her Dame Commander of the British Empire Medal by the Queen. Likewise, you have Chevalier Awards also. Now let's enter into the poem. The Age of Chivalry, written by George Crocus. About the poet. George Crocus was born on 30th June 1951 in Samos, Greece, and now lives in Melbourne, Australia. He is an aspiring poet who has written quite a number of poems inspired by nature, science, philosophy, and the spiritual aspects of life. He has studied Eastern and Western religions and associated philosophy for over 35 years and has practiced various forms of yoga and meditation. The Age of Chivalry. Back in the days of old, when knights were bold, who with a sword or lance in armor sought romance. Back in the days of old, when knights were bold, in the olden days, knights were daring and chivalrous. எப்படி இருந்தாங்க பழைய காலத்துல நைட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டேரிங்கா ஷிவல்ரஸா போல்டா வீர தீர செயல்கள்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு சாகசம்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு அப்படி இருந்தாங்க. Who with a sword or lance in armor sought romance. அவங்க கிட்ட எப்பவுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா சாட்னாக்கா வாள் சொல்லுவாங்கல்ல அது. அண்ட் தென் லான்ஸ் அப்படின்னாக்கா ஈட்டி இதெல்லாம் இருக்கும். வித் ஆர்மர் அவங்க எதுலேயே இருப்பாங்க கவசம் அணிஞ்சிட்டே இருப்பாங்க. சாட் ரொமான்ஸ்னா இன் சர்ச் ஆஃப் நியூ திங்ஸ் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நியூ அட்வென்ச்சர்ஸ் எப்போவுமே இன்னும் புதுசாக ஏதாவது சாகசங்கள் செய்யணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்துலேயே இருப்பாங்க எப்போவுமே. லுக் அட் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா லாஸ்டில் முடிகிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓல்ட் போல்டு ஸோ ரெண்டும் ஒரே மாதிரி முடிகிறதுனால இது ரெண்டும் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஒரு செட்டு. த நெக்ஸ்ட் செட் இஸ் லான்ஸ் ரொமான்ஸ் இன்ஸ் அப்படின்னு முடிகிறதுனால இது ஒரு செட் ரைமிங் வேர்ட்ஸ். ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் செட் இஸ் ஓல்ட் போல்ட், த செகண்ட் ஒன் இஸ் லான்ஸ் ரொமான்ஸ். நான் ரைம் ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்ட் போல்டுக்கு நம்ம ஏஏ போடுவோம் ஏன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால. ஸோ ஏஏ தென் லான்ஸ் ரொமான்ஸ்க்கு பிபி போடுவோம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால. ஸோ த ரைம் ஸ்கீம் இஸ் ஏஏ பிபி. இஸ் இட் ஓகே? Rhyming words and rhyme scheme. Now come to the second stanza. It was the age of chivalry, long ago in man's history, when to fight for a righteous cause one did gain considerable applause. So again you see the rhyming words here: chivalry, history, cause and applause. ஒரே மாதிரி முடியறதுனால you get rhyming words in this stanza also. The same rhyme scheme: chivalry, history, AA, cause, applause, BB. So AA, BB. Now come to the meaning of this stanza. It was the age of chivalry long ago in man's history. ஸோ அது என்ன ஏஜ்? அது மிடிவல் ஏஜ். அந்த டைமில் ரொம்ப வீர தீர செயல்கள்லாம் நிறைய நடந்துட்டு இருந்தது ஹிஸ்ட்ரியில், வரலாறில், நம்மளுடைய மனிதருடைய வரலாற்றில் அது நிறைய நடந்துட்டு இருந்தது. வென் டு ஃபைட் ஃபார் அ ரைச்சியஸ் காஸ். எதுக்கு அவங்க சண்டை போட்டாங்க? ஒரு ரைச்சியஸ் காஸ், அங்கே நியாயம் தர்மம் இருந்ததுன்னா அவங்க அங்கே சண்டை போடுவாங்க. சண்டை போட்டு என்ன பண்ணுறாங்க? வாண்டட் கெயின் கன்சிடரபிள் அப்ளாஸ் அப்படின்னாக்கா மற்றவங்க கிட்ட கைத்தட்டல் பாராட்டு இதெல்லாம் வாங்குவாங்க. அதில் அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம். இட் வாஸ் மெயின்லி ஃபார் ஷோ, love and glory. They deemed themselves being worthy to capture the heart of some fair maiden
which was the most desired prize laden. They regarded themselves as worthy of winning the hands of their fair ladies as a valuable prize for their valor. அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஜல்லிக்கட்டு காளையெல்லாம் அடக்கிட்டா, நான் பொண்ண குடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க பெருசா சாதிச்சுட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க. லைக்வைஸ் இங்க போர்ல போய் சாதிச்சுட்டு அட்வென்ச்சர் பண்ணிட்டு வந்து, தே வில் கேப்சர் த ஹார்ட் ஆஃப் சம் ஃபேர் மெய்டன். அவங்க லேடீஸோட இதயத்த வந்து கவருவாங்க. ஓகேவா? ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஆர் க்ளோரி worthy, maiden laden, and rhyme schemers AABB. Now let's see the next stanza. Oh, they would strike heavy blows on all of their opponents and foes in a one-to-one combat defying death as crowds watched with abated breath. Most knights desired to win princesses. With this mindset, the noblemen would attack opposing enemies or armies with full energy. They will have a battle and defy death every time, as the people in their country would watch them with awe. Beautiful girls-ஐயும் princess-ஐயும் கவர் பண்றதுக்காக they would strike heavy blows. பயங்கரமா சண்டை போடுவாங்களாம். யார்கிட்ட? opponents and foes கிட்ட. And one to one combat, defying death. டெத்தையே எதிர்த்து நிப்பாங்களாம் ஃபைட் பண்ணி. Combat means fighting. Defying death is nothing but refusing to obey the death or refusing to surrender to the death. ஆக மொத்தம் ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறது, டெத்தையே எதிர்த்து நின்று வேண்டாம் ஒபே பண்ணுறதில்ல, டெத்துக்கு சரண்டர் ஆகிறது இல்லை. அதெல்லாம் பார்த்து க்ரௌட்ஸ் எப்படி பண்ணுவாங்க? க்ரௌட்ஸ் மீன்ஸ் பீப்புள் வாட்ச் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்களாம்? பயங்கர ஈகர், அது ரொம்ப ஆர்வமாக. பேட்டட் பிரெத் மீன்ஸ் ரொம்ப ஆர்வமாக அவங்க வாட்ச் பண்ணுவாங்களாம். Knights impressed the crowds by fighting with their opponents. Even today, people talk with much applause about the brave adventures and deeds of the knights. Before entering into the rhyming words and rhyme scheme, I would like to say about alliteration and personification. Look at these two words, defying death. The first letter of these two words have same consonant sounds. DD அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் இருக்கு. கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ரெண்டு வார்த்தைகள், then it is called alliteration. Now come to personification. இங்க வந்து டெத்தை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆளா நினைச்சு சொல்றோம். டெத்துக்கு ஒபே பண்ணலன்னுட்டு, டெத்தை வந்து ஒரு பர்சனா கன்சிடர் பண்ணி here we are talking. So that is personification. Now rhyming words, blows, foes, death, breath. Rhyme scheme AABB. Yes, it was far back in those days of yore that courage and strength came to the fore, where there was this life and death struggle, such issues at hands the knights would juggle. Many years ago, courage and strength were crucial and were the priority. Every day, the people in those days would play with their lives. So, these were some of the things those people would always do and play with their lives. பழைய காலத்துலலாம் அவங்க கரேஜையும் அவங்க ஸ்ட்ரென்த்தையும் தான் முன்னிறுத்தி அவங்கள வெளிப்படுத்துவாங்க. வேர் தெர் வாஸ் திஸ் லைஃப் அண்ட் டெத் ஸ்ட்ரகிள், அந்த முன்னிறுத்தும் போது லைஃப்பும் டெத்தும் ஸ்ட்ரகிள் ஆகும். ரெண்டும் சண்டை போட்டுக்கும் போது ஸ்ட்ரகிள் ஆகும். எது ஜெயிக்க போகுது, லைஃபா இல்லை டெத்தா? சச் இஷ்யூஸ் அட் ஹேண்ட் த நைட்ஸ் வுட் ஜகிள். இந்த மாதிரி எவ்வளோ பெரிய இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் சச் இஷ்யூஸ் அட் ஹேண்ட் த நைட் வுட் ஜகிள். நைட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்களாம்? அதை வந்து ஜாலியாக பந்தாடுவாங்களாம் லைஃபையும் டெத்தையும் வச்சு. நவ் கம் டு திஸ் லைஃப் அண்ட் டெத். லைஃப் அண்ட் டெத் ரெண்டுமே ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் கான்ட்ராஸ்டாக இருக்குது. This is one of the poetic devices that we use in our poem. Then alliteration. Yes, yo, ya அந்த சவுண்டில் இருக்கிறதுனால that is alliteration. Starts with the same consonant sound. The next one is rhyming words. Your, for, struggle, juggle. Now come to rhyme scheme. AABB. And in fighting for their country, faith and king, noble impressions on people's mind would ring, that even through the ages are held in high esteem those knights in shining armor do now all seem. The knights and the soldiers would fight for their country with loyalty. They would be devoted to their king. They had to create a good impression in the minds of their countrymen, and the people held them in high esteem.
those knights who wore shining armor made of metal. Now come to the rhyming words. King ring, esteem seam, rhyme scheme AABB, and alliteration in the first line, fighting faith. In the third line, held high. Now we shall move on to the next stanza. There are many legends based on their heroic exploits, a legacy of tales which have been told with much adroit, highlighting aspects of human wisdom related to virtue and vice, and the lessons to be learnt are those of goodness and sacrifice. Now come to the gist of this stanza. There are many stories based on their bravery and heroic things which they did. There you have a list of tales told with much hype, wherein they highlight the cleverness and wisdom of those human beings with righteousness. These tales teach us the lesson of sacrifice and their good deeds. ஸோ அவங்களோட wisdom ப்ளஸ் cleverness along with that righteousness. அவங்க ஏன் இதெல்லாம் செஞ்சாங்க? ஒரு நல்ல ஒரு காஸ்க்காக செஞ்சாங்க. ஒரு நியாயம் நீதி தர்மத்துக்காக அவங்க இதெல்லாம் செஞ்சாங்க. அவங்கள மற்றவங்க புகழணும் அப்படின்றதுக்காகவும் செஞ்சாங்க. பாருங்க அவங்க இதெல்லாம் செஞ்சதுனால தான் நம்ம காலங்காலமும் அதை பேசிக்கிட்டே இருக்கோம். அவங்கள பற்றி போயம்லாம் எழுதுறாங்க, ப்ளஸ் படம்லாம் எடுக்கிறாங்க அவங்களுடைய ஸ்டோரியை பேஸ் பண்ணி. Now let's see the rhyming words. Exploit, adroit, wise, sacrifice. And the rhyme scheme is AABB. Now come to the alliteration in the second line, tales told. And again, in the third line, you have alliteration highlighting human. In the same third line, you have virtue wise. And in the fourth line, you have alliterated words lessons learned. And come to the contrast, virtue wise. Virtue and wise are opposite words. Virtue is nothing but it's a good quality of a person, and vice is nothing but it's a bad quality of a person. So இதை வந்து நம்ம contrast சொல்கிறோம், opposite words. Now come to the last stanza of this prescribed poem. History usually repeats itself time and again, as it often happens. A situation comes when we are asked to do something for a just cause, and acting with chivalry we should not pass. As we all know, the saying goes that history repeats itself again and again. So they ask everyone to do something or act in some situation for a just cause. Just because we cannot stop our chivalrous adventures. இங்கே என்னம்மா சொல்கிறாங்க? ஹிஸ்ட்ரி யூஸ்வலி ரிப்பீட்ஸ் இட் செல்ஃப் டைம் அண்ட் அகெயின். ஹிஸ்ட்ரி திருப்பி திருப்பி வந்து தான் ஆகும். பழைய ட்ரெண்டெல்லாம் திருப்பி நியூ, ஓல்டு ஃபேஷன்லாம் என்ன ஆகுது? திருப்பி நியூ ஃபேஷனில் வருது இல்லையா? அதே மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி ஆல்சோ ரிப்பீட்ஸ் லைக் தட். ஓகேவா? ராஜா காலத்து படம்லாம் பழைய காலத்தில் வந்தது, இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க? இப்போ ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு, அதே மாதிரி எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி ரிப்பீட்ஸ் இட் செல்ஃப், அது ரிப்பீட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். When a critical situation comes, situation வரும்போது we are asked to do something for a just cause. நம்ம கிட்ட கேட்டுக்கிறாங்க. just cause means what? A righteous cause. ஒரு நியாயமான காரணத்துக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அட்வென்ச்சரில் இறங்கலாம், அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம செய்யலாம், வீர சாகசங்கள் செஞ்சு சாதனை புரியலாம். இஃப் இட் இஸ் அ ஜஸ்ட் காஸ். ஜஸ்ட் காஸ் மீன்ஸ் அது நியாயமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு நம்மளுடைய ஷிவல்ரஸ் அட்வென்ச்சர்ஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி சொல்கிறாங்க. ஆக்டிங் வித் ஷிவல்ரி வி ஷுட் நாட் பாஸ். அதுலேருந்து நம்ம எப்போவுமே ஓயக்கூடாது, நிறுத்தக்கூடாது. மற்றவங்களுக்கு நல்லது செய்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? நிறுத்தக்கூடாது. நன்மை செய்கிறதுக்கு திராணி இருக்கும்போது நன்மை தேவைப்படுறவங்களுக்கு அந்த நன்மையை நம்ம என்ன பண்ணணும்? செய்யணும். ஓகேவா? நமக்கு என்னன்னு இருக்கக்கூடாது. புரிஞ்சுதா? ஹெல்பிங் டெண்டன்சி இருக்கணும். அதுக்கு தான் நமக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ஸ்கூலில் என்சிசியில் அதெல்லாம் தான் சொல்லித்தராங்க. ஆல்சோ யூ ஹாவ் ஜேஆர்சி, கைட், ஸ்கவுட் எல்லாமே இருக்குது ஸ்கூலில் நமக்கு. ஓகே, டெல் மீ த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ரைம் ஸ்கீம் ஃபார் திஸ் ஸ்டான்சா, லாஸ்ட் ஸ்டான்சா. சொல்கிறீங்களா? ட்ரை பண்ணுங்க. எஸ், யூ ஆர் ரைட். அகெயின் வென் இன்னுன்னு முடியுதில்ல, அதனால நம்ம அதை ரைமிங் வேர்ட் எடுத்துக்கலாம். காஸ், பாஸ், ஆஸ்ன்னு முடியுது இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் ஒன் செட். அண்ட் ரைம் ஸ்கீம் ஏபிபி. அலிட்ரேஷன் லாஸ்ட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா வித்
we. I request you all to fill your life with adventures, not things. Have stories to tell, not stuff to show. Thanks for watching. God bless you all.